Paola and I am from Costa Rica. And the reason I started to learn Marathi is because my beloved is from Maharashtra. And we have chosen Marathi to be our home language. This is a way for him to connect to his roots and for me to connect with his family and get to know them better. अतिशय वर्ष मी मराठी अभ्यास करत आहे. एक वर्षात कौशिक शिक्षक बरोबर अभ्यास करत आहे. त्यांच्या ब्लॉगवरून मी शिकत आहे. आम्ही व्हिडिओ चॅट सेशन मध्ये प्रॅक्टिस पण करतो. माझा छंद रनिंग आहे. महाराष्ट्राचे पदार्थ बनवायला आवडते. रोज मी माझे प्रिय कार्डबरोबर मेडिटेशन आणि प्रार्थना करते. सर्व माझ्या हृदयासाठी मी खूप आवडता मराठी अभ्यास करत आहे. If you're interested in learning more Marathi or get started in learning Marathi, you can totally write to the teacher Kaushik Lele to learn Marathi fast at gmail.com. Happy Marathi Day!